Evet, herkese iyi akşamlar. Bu akşam yine Nöroradyoloji Akademisi'nde bir misafir ağırlayacağız. Siemens Healthineers bizimle. Siemens Healthineers'ta bir Deep Resolve'u deneyeceğiz bugün. Deep Resolve açıkçası benim de kullanma şansı yakaladığım ve oldukça memnun olduğum bir uygulama. Özellikle görüntü kalitesi ve çekim sürelerinin kısaltılması anlamında oldukça katkı sağlıyor. Konuşmacımız Nicholas Bell, fakat bir kayıt konuşma olacak. Nicholas Bell, Siemens Healthineers'da Deep Resolve ürün müdürü. Fakat bizimle canlı olarak birlikte olacak kişi sevgili Ali Avcı. Ali de Siemens'te yıllardır hizmet veriyor. Ali, istersen kendini sen tanıt. Ben çok herkes seni kendinden dinlesin. Teşekkür ederim Cenk Hocam. İsmim Ali Avcı. Klinik pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır MR sektöründeyim. Nicholas'ın sunumunu dinledikten sonra eğer bir sorunuz olursa cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim Cenk Hocam. Hoş geldin sevgili Ali. Bu durumda isterseniz konuşmayı başlayabiliriz, dinlemeye başlayabiliriz. Sonrasında sorularla tekrar birlikte olacağız. Hello, everybody. My name is Nicholas Behl, and it is my great pleasure to present to you today Deep Resolve, or Advanced Image Reconstruction technology powered by AI. So let me dive right into matters here. What we want to do with Deep Resolve is really to shape the next generation of MRI. Deep learning reconstruction has proven to be really an important asset for MRI, and it is really a disruptive technology that can bring MRI to the next level. And actually, if we have a look at the entire imaging chain, we have AI that can play a role in many of these steps, starting from guidance and workflow through acquisition and examination and processing and interpretation at the very end of the chain. And if we look closer, we already have AI implemented in many of these steps. Looking at guidance and workflow, for example, we have artificial intelligence helping us with the patient positioning with our biometrics select and go, or for example, when preparing the scan with our auto line that enables us to generate reproducible and robust slice positioning, especially useful when doing follow-up scans. Now let me look at the very end of the spectrum and processing and interpretation. And also here we already have some solutions available for you, which are, for example, the inline labeling, for example, for the spine vertebrae, but also with our red companions supporting you for the decision making and, let's say, in the end also the diagnosis support. But today we will really focus on the very center, the acquisition and examination, and see how here deep learning reconstruction can really help us to bring
MRI image quality and acquisition speed to a new level. So MRI, as we all know, is limited by three main aspects of MR imaging, which are image resolution, signal to noise ratio, and the acquisition time. And with conventional methods, we know that these are linked, and if we want to optimize one of those, we have to accept compromises in at least one of the two others. For example, if we want to get higher image resolution, we would have to either accept more noise in the image or longer acquisition times. The other way around, if we want to scan faster, then we would have to either accept lower image resolution or again more noise in the image. But with deep learning reconstruction, we now have a tool that enables us to lift those to a whole new level together without having to make the conventional compromises. And I want to guide you now through some of the applications that we brought to the market. So the first two that we introduced already a bit more than a year ago were Deep Resolve Gain and Deep Resolve Sharp. And Deep Resolve Gain is a solution that enables us to increase the signal to noise ratio in our images. And Deep Resolve Sharp is a deep learning reconstruction that enables us to improve the image sharpness of the output. But let's start with Deep Resolve Gain. And at the heart of Deep Resolve Gain are individual noise maps that are required together with the data to be reconstructed. And these individual noise maps reflect where we have more noise in the image and where we have less. Because in MRI, we don't have uniform distribution of noise. We rather have, localized higher noise, for example, due to coil area geometry or acceleration techniques, or the combination of both in particular with parallel imaging. And therefore, when we use conventional filters that reduce noise homogeneously throughout the image, this can lead to oversmoothing in areas where we have less noise and not enough noise reduction where we have more. And this is what we tackle with Deep Resolve Gain. So we feed these individual noise maps into an iterative process together with the data, with the image to be reconstructed. And in an iterative way, these noise maps are then applied to reduce the noise where it is most needed. Now let's shift gear a bit and have a look at Deep Resolve Sharp. And at the heart of Deep Resolve Sharp is a deep neural network that enables us to get a high resolution reconstruction out of low resolution input data. And the network was trained on a large amount, actually more close to 15,000 image pairs, data pairs of high resolution scans and low resolution scans that enables the training of the network to, in the end, predict sharp edges or find where sharp edges are in the image and really enhance those and make small structures that could otherwise that are already present in the low resolution image, but could otherwise be missed, more pronounced, and therefore really enhancing the sharpness and resolution of the image. What we can do with Deep Resolve Sharp is an increase of the in-plane resolution by a factor of 2 along each axis. And so you can also think of it, if you want, in terms of a deep learning interpolation, but instead of with conventional interpolation, where we fill up the k-space with zeros, so not giving any additional information in. With Deep Resolve Sharp, we rely on the learning of the network to then, especially in complex image space, to improve then the resolution and sharpness here
through the network. And what is absolutely essential for actually any reconstruction technique, but especially so also for deep learning reconstruction techniques, is to ensure robust results and consistent results with the data that is required to have actually the raw data fed in all the way until the final generation of the image, to ensure that everything that is acquired with the original raw data from the scan also finds its way into the final image. And actually looking from the other side to make sure that we don't introduce any features that would not fit to the data that was originally acquired. This is something that is ensured through the deep neural network architecture. It does not have any generative component. It does not have the freedom, let's say, to introduce a lesion into the image that would not be in the raw data. It operates really on a smaller scale and really only enhancing what is already there. All right, now let's have a look at some examples here. And this here is an example from the Magnetom Solar or 1.5T scanner, where we can see the benefits of deep resolve gain. And here with the scan time staying the same with 2 minutes 30, and also the metric size here in this case staying the same, we can see that we have markedly reduced noise in the reconstruction with deep resolve gain without actually losing any of the small details that we have, so no over blurring in this case. And here's an example with of the reconstruction using deep resolve sharp, actually the combination of deep resolve gain and deep resolve sharp. This is again at 1.5T, this time from the Magnetom Altea. And in 3 minutes 20 acquisition time here, the image on the left hand side generates a result with a metric size of 288 by 384, and the reconstruction with deep resolve gain and sharp ends up with a metric size of 768. And you can really clearly see here, especially in the highlighted area, in the magnified area, with the cerebellum, the improved sharpness and resolution here of the scan. So this is really a tool that can definitely help a lot for well, improving the image quality without actually having to invest more scan time in this case. And here's another example, this time from the Magnetom Vida 3T scanner. And here we see the benefits of both applications at play. We have the denoising effect of deep resolve gain and the improved image sharpness of deep resolve sharp in the reconstruction here on the right-hand side, again, without having to increase the acquisition time, and going from a 512 matrix to a 1024 matrix. So far, the examples that I showed you were not using any kind of acceleration, but of course, this is a goal that we have here with these methods, to go for faster scans and faster acquisitions. And this is what we see here. This is a knee image, a PDTSC fat set from the Vida, and on the left-hand side, it is acquired with 2 averages in 3 minutes 30, roughly, for 512 matrix. And on the right-hand side, actually, both deep resolve gain and sharp are applied to accelerate the scan, going down to 1 average and ending up with a metric size of 608 in just 1 minute 50. So resulting in a total acceleration of 48% here. So this is really nice for any patients that doesn't have to stay as long in the scanner, but especially for patients that are restricted in, let's say, in cooperation. Here we have an example of a 4-month-old patient on a Magnetom Solar with a pediatric coil. And this is a case that we got from Dr. Johan Dehem from the Jan Uberman Hospital in Belgium, where he used deep resolve gain and sharp to really reduce the scan time here for this patient from 2 minutes 50 to
1 minute 40 roughly. And again, as I said before, this is something that really can help with scans where the patients are less cooperative and would not endure otherwise a longer scan. And it also can help to reduce indirectly, actually, then motion artifacts. Because of the shorter scan time, there's less time to move, and therefore, well, less risk of getting motion in the end in the image. So that was deep resolve gain and sharp, and now I want to show you what we introduced at the last RSNA with our latest newcomers to the deep resolve family. And the first one is Deep Resolve Boost, which is a case-based to image, a raw data to image deep learning reconstruction to enable faster scans with higher parallel imaging factors. And the second one is Deep Resolve Swift Brain, enabling a full neuro exam in actually less than 2 minutes scan time. But again, here, let's start with Deep Resolve Boost and have a look at what it is, what we can do with it. And well, we all know it. We touched base on this already. If we have a data from a highly accelerated scan and do use this data then with conventional reconstruction, we end up with an image with a really strong noise contamination, as we have in this case from a 4-fold accelerated knee scan. Excuse me. But with Deep Resolve Boost, as said, in which is a case-based to image deep learning reconstruction, we can get really high SNR reconstruction, high quality image reconstructions, even from these highly accelerated scans, as we see it here. And yeah, said that Deep Resolve Boost is a case-based or raw data to image deep learning reconstruction. What does that mean? What does that mean? And well, so this is a reconstruction where the deep neural network is applied also in an iterative manner multiple times throughout the reconstruction process. So it's a similar framework as you would have, for example, with compressed sensing, where you use where you have a data consistency step in every iteration, but also a regularization step that reduces the noise in the image. However, here in this case, the regularization step is performed by the deep neural network. So the denoising is done in every single iteration step until the final image by the deep neural network. And in every single reconstruction step, we have a raw data consistency check to make sure, again, same thing as we had with, as we saw here with Deep Resolve Sharp, that that we have in the end an image that is completely consistent with the raw data that is that was acquired in the first step. And again here, same thing as we had it again also with Deep Resolve Sharp. It is important also to make sure through the network architecture that we don't introduce any false information into the image that would not be that would not fit to the acquired image. And this is done, as I said, through the architecture. The network does not have any generative component in this case. But yeah, what we end up having is a reconstruction that enables us from to go from actually scans that that would end up in an image quality as noisy as we see it here on the left-hand side to an image quality as we have it here on the right-hand side. And again, let's have a look at some examples, because this is what it boils down to. So let's start with a neuro example here from the Magnetom Vida. And this is a T2 TSE acquired in 2 minutes 12 acquisition time. It was unaccelerated here in this case on the left-hand side with 28 slices and 0.4 millimeter in-plane resolution. And using Deep Resolve Boost, we can go down to 36 seconds acquisition time from the 2 minutes 12 that we would have with the unaccelerated scan. And here we have then an acceleration factor of 73%.
So these were consecutive scans, so the slice is slightly different, but nevertheless, I mean, the image impression is clearly tangible here. We get actually really similar image quality with the highly accelerated scan in this case. And actually, we even improve the image sharpness and resolution here again by combining Deep Resolve Boost with Deep Resolve Sharp. And this is something that is really, this is a combination that that enables us to really be much faster, but even get better image quality at the same time. So we have massive acceleration potential by the use of Deep Resolve Boost, going from pad 1 to pad 4. But on top of that, we can just for free, so to say, use Deep Resolve Sharp to increase the image sharpness and resolution. So this is really going from 2 minutes 12 to 36 seconds, and even improving the in-plane resolution in the process. And well, if you have a look at what for 28 slices, dividing the scan time by the number of slices, well, CT is not so far, right? But hey, let's keep it at the level of MR here. All right. So this is another neuro exam, this time from the Magnetom Solar. And here, I mean, already here in this example, we see from the twofold accelerated scan at 1.5T acquired in 52 seconds for 26 slices with 0.4 millimeter in plane. We are here already on the limit of what's diagnostic. We have quite a lot of noise already with twofold acceleration. But using Deep Resolve Boost, and again, the combination with Deep Resolve Sharp, going from twofold to fourfold acceleration, we get down to 26 seconds acquisition time. And again, the use of Deep Resolve Sharp, improving the image resolution at the same time. So going from 0.4 millimeter in-plane resolution to 0.2 millimeter in-plane resolution. So this is quite striking. So this was neuro at 3T and at 1.5T. Now let's have another example at 3T here. And this is a case from the Lumina. On the left-hand side, again, an unaccelerated scan with 2 minutes 30 for 28 slices and 0.4 millimeter in-plane resolution, but already down to 2.5 millimeter slice thickness. And on the right-hand side, actually, we have the combination of fourfold parallel imaging acceleration and twofold simultaneous multi-slice acceleration. So we go down from 2 minutes 32 to all the way to 18 seconds acquisition time here. And again, we use Deep Resolve Sharp to improve the image sharpness and resolution, going down to 0.3 millimeter here in this case. So yeah, so we have here the combination of many acceleration and image quality improvement techniques. We have Deep Resolve Boost that enables us to go to really high parallel imaging factors. We have simultaneous multi-slice with which it is combinable. So going to in a total of 8-fold acceleration. And then on top of that, we even have Deep Resolve Sharp, all of that combinable to give you really the optimum outcome. So exciting times. Now let's switch a bit from neuroimaging to another body region. Here we see breast imaging again from the VIDA here, and this is an acquisition with pad 2 and 2 averages with a conventional reconstruction and 0.8 millimeter in-plane resolution, and using Deep Resolve Boost and Sharp, we go again down to fourfold acceleration and 1 minute 20 scan time. But what is really striking in this case is the performance of Deep Resolve Sharp, going from 0.8 millimeter in-plane resolution to the 0.4 millimeter in-plane resolution. And if you look at the breast tissue here, this is really quite tangible and visible directly that we get this boost not only in scan time, but also actually in the sharpness and the resolution of smaller structures. So again,
we get faster, but at the same time, by using Deep Resolve Sharp, we have the improvement in image quality for free. This is again another breast case, this time from 1.5 Tesla from the Altea. Here we have about, again, 50%, close to 50% acceleration time, acceleration potential, going from PET 2 and 2 averages to PET 3 and 1 average. And again, here we have the improvement in the in-plane resolution from 0.9 in plane to 0.5 in plane. And again, here really especially looking at the right breast here from radiologist perspective, we really have an improvement in the depiction of small structures here that we benefit a lot from. All right, so let's move a bit further down the body, and this here is an acquisition also from the VIDA, from the prostate. This T2 TSE in all 3 orientations, as it would be part of any standard prostate exam. And here, all of those scans are also 4-fold accelerated with parallel imaging with grappa. So we end up with scans below 1 minute acquisition time for every single orientation, and with an incredible resolution of 0.3 millimeter in plane resolution. So this is really also a game changer when it comes to prostate imaging, to reduce the scan times here. And I mean, yeah, look at the images. We have really nice delineation, especially here of the small structures in the prostate. Yeah, this is it is really just fun to let's say to play with it and to try it out. But this is something that will most probably really have a high impact on clinical daily workflow. Again, here a prostate, this time from 1.5 Tesla from the Solar. And well, I told you that with Deep Resolve Boost we can go for maximum acceleration, and this is also the case that we see here in the for the acquisition with really fast protocol. Also here for the Solar, below 1 minute acquisition time. Slightly lower resolution than we had at 3T, of course, with 0.4 millimeter in plane, but still, hey, less than a minute for it, and for an axial T2 TSE, that's quite impressive. But actually, it's your choice also what you want to do with the benefit of Deep Resolve Boost. You get actually a boost in SNR, and you can use it for either having a faster scan or going for really even higher resolution and really investing this also into really the maximum in image quality if you're happy with the slot times that you have already. So here, the high-res scan on the right-hand side, this is also the combination of Deep Resolve Boost and Sharp, also 4-fold acceleration in 1 minute 37, but with 2 millimeter slice thickness and actually acquiring 32 slices. So yeah, you have this tool, you have Deep Resolve Boost and also the combination of Deep Resolve Boost and Sharp, and you get a massive increase in SNR, and it's your choice where you want to invest it. Yeah, you can go towards maximum acceleration, or you can go towards even higher image quality compared to the protocols that you are using today. So yeah, let's move on. And here we have an example from the spine, T2 TSE from the Magnetom VIDA. Also here, about 50% acceleration potential, increase in the end plane resolution, better delineation of small structures here in the spine. But yeah, also less than a minute scan time for this image on the right hand side using Boost and Sharp. And actually, this is then a whole spine acquisition for from the Magnetom Altea for the T1 TSE and the T2 TSE in about 2 minutes or 2 minutes 50 in the respective cases. So yeah, there's no limitation to the body region. We trained the networks, both Boost and Sharp,
with a multitude of data from different body regions. So you can use it without restriction to the body region, and also to the coil combination. This is not limited to a certain coil combination. Of course, some are better suited to go to higher parallel imaging factors with a higher numbers of elements. But in general, you can use it throughout the coil portfolio and, well, the body regions. But now let's come to actually one of my favorite slides, and this is a total knee exam going from well, the 3 PD fat sets in all 3 orientations and a coronal T1 TSE, and the PD fat sets are 6-fold acceleration, 3-fold parallel imaging, and 2-fold SMS, and the T1 coronal is even 4-fold accelerated, and we end up in a total knee scan with a total scan time of less than 2 minutes. And this is really a game changer. And we also made a test, also including then positioning of the patient and, well, coil positioning and centering the patient all the time from entering the room of the scanner room, including the scan, which is then about 2 minutes, and then getting the patient out again until the time that the patient or the volunteer in our case leaves the scanner room again. We can do a full exam in less than 5 minutes. So this really has the potential to massively reduce the slot times also that you have, because yeah, going from, let's say, 20 minutes to 18 minutes scan time, this is something that is nice to have. It gives you more wiggle room, but it is really when you get these massive accelerations here that you can think of really reducing the slot times that you plan for certain examinations to really improve your throughput. And this is what we enable here. And it is, again, as we saw it earlier as well in the neuro case, actually, but here it is far more pronounced. It is the combination of deep learning reconstruction with deep resolve boost and simultaneous multi-slice, and also deep resolve sharp on top of that, that enables us to get to these really groundbreaking acceleration potentials. Yeah. So this is our game-changing 2-minute knee exam. And similar as I showed you earlier with a prostate, it is your choice where you invest then this SNR boost that you get through the deep learning reconstruction. You can invest it into maximum acceleration, as I showed you earlier. But again, if you are happy with your slot times as they are, but would rather use it to improve the image quality, you can do this as well. And these are 2 striking examples, both again 6-fold accelerated, but with in-plane resolutions of 0.15 or 0.2 millimeters and slide thickness of only 2.5 millimeters. So it gives you really the freedom to choose how to invest this boost in SNR. And again, here really massive potential, especially when we go to body regions where we acquire a lot of slices, where we benefit a lot also from the simultaneous multi-slice acceleration and the combination here. For example, here on the top right side, the PD TSE in the hand with 72 slices and 6-fold acceleration, we get it done in just 30 seconds. Yeah. All right. So this was Deep Resolve Boost, and I hope that I could convince you that this is quite a disruptive technology that will help us to really change the way MR is done in the clinic at the moment. Now let's switch focus and have a look at Deep Resolve Swift Brain. And Deep Resolve Swift Brain is, as I said, it's an exam that enables us to have a 2-minute full neuro exam. How do we do this? So let's have a look at that a bit closer.
So Deep Resolve Swift Brain is actually the combination of a novel acquisition technique together with deep learning reconstruction. And the novel acquisition type is a so-called multi-shot EPI, or short MS EPI. And this is an acquisition that enables us actually to get especially the T2 contrasts here, the T2 dark fluid and the T2 star and the T2 with an EPI acquisition, and therefore much faster. And you see it here in the frame that we actually even acquire T2 star and T2 simultaneously. These are both encoded in a single acquired K-space, in a single acquired raw data, but then reconstructed separately out of these raw data. It's not synthetic contrast. These are really encoded contrast in every turning K-space line. But yeah, we can do this in a single acquisition, just 25 seconds here for both acquisitions. And the T2 dark fluid is made possible because this is difficult to achieve usually with an EPI acquisition, but we added a magnetization transfer preparation to the EPI, to the multi-shot EPI, that enables us to get a really nice and robust T2 dark fluid contrast out of it. And of course, also what is necessary for a total neuro exam, a T1 and a diffusion. So this is the acquisition part with the multi-shot EPI. But then, of course, because from these massively accelerated scans, we want to get a high and good image quality. This is then combined also with deep learning reconstruction, similar as we saw it with Deep Resolve Boost before. So it's a K-to-image deep learning reconstruction for it that enables us to really get these really robust and good results out of it. So this was also a collaboration together with the MGH in Boston, where a clinical study was made also of it with it. And especially from the emergency department, there was really positive feedback, especially due to the shorter scan times here that reduce also indirectly the motion artifacts, as I said earlier. This is also the case here, of course. And so here again, 2 minutes pure scan time, enabling us, similar as we had it with a knee exam before, from the patient or volunteer entering the room all the time until he leaves the room. We can do this in just 5 minutes, including patient positioning and everything that goes with it. So this is again quite a deal breaker, and so yeah, it's again quite a disruptive technology that we are looking forward to see in the clinic. And also because these are EPI contrasts, we need, of course, to take care of potential static field corrections. And here also we take care of this to minimize the distortions with a novel static field correction. Yeah, so that was it. That was my run through Deep Resolve and the different applications. And I hope that I could convince you that the Deep Resolve family is growing even more powerful. It's it's really getting traction, and we are yes, at quite an interesting times here in MRI, probably comparable to when pleural imaging emerged for the first time, now with deep learning reconstruction. And yeah, and also what really makes the difference here in this case is the combinability of well, Deep Resolve Boost, which is the K-space to image deep learning reconstruction, then with Deep Resolve Sharp that we saw, for example, with the improved image sharpness, but also to enable the combination with simultaneous multi-slice to really get the maximum out of it, especially for MSK imaging. So yeah, it's as I said, it's fun to work with it. Every time at the scanner, I enjoy it quite a lot, and yes, I can't wait
to see more and more clinical application. Our first customers that have access to it are really give really positive feedback about it, and wouldn't miss it once they have tried it out. So yeah, I hope that gave you a good overview of what we are doing and what we're planning. We're of course aiming at extending this to more and more sequences also, and so thank you very much for your attention. And yeah, unfortunately I could not be here today, but I'm sure my colleagues can take some questions or hand them over to me. And I'm wishing you a good discussion, and well, hope to hear from you, and just get in touch with me if you have any questions. Thank you. Evet, Nicholas Bell'in ayrıntılı sunumunu dinledik. Ben kendi adıma çok faydalandım. Gerçekten hem çalışma prensibi, mekanizması ve bize katkıları anlamında. Katılımcıların mutlaka merak ettiği şeyler vardır. Sevgili Ali Avcı burada gelecek olan soruları yanıtlamak için. Soruları alabiliriz varsa. Ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Ya şöyle, bu hani sen de ben de biz de aşağı yukarı bir seneye yakındır kullanıyoruz. Tabii Boost'u değil ama Deep Resolve Gain'le Sharp'ı kullanıyoruz. Senin fikrin ne Cenk, ya sana sorayım. Sen ne diyorsun? Dur bak, ben kendi fikrimi söylemeden önce sen de kullanıyorsun çünkü. Abi bir kere süre olarak bize çok büyük katkı sağladı işte, biliyorsunuz. Yani çekim sürelerini özellikle bütün turbospinal sekanslarda kullanıyoruz ve ben katkısına çok, hem süre olarak hem de görüntü kalitesi anlamında katkısına çok inanıyorum. Ve evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum ama mesela Kamil Hoca burada. Kamil Hoca ne düşünüyor onu merak ediyorum. Kamil Karaylı hocam bir yandan kitap okuyordur hocam, bir yandan da bizi dinliyordur. Hocamın sesini açabilir miyiz acaba? Ya bu arada Ali, Kamil Hoca katılırken sana ben Sayın Başkanım Cenk Hocam, izniniz olursa soru sorabilir miyim? tabii ki. Buyurun. Şöyle, Gain ve Sharp'ı biliyorduk. Boost bize ne getirdi? SMS ile birlikte, Simultaneous Multi-Slice ile birlikte kullanma şansı mı getirdi? Ne getirdi Ali? Yok hocam, şöyle yani o da var tabii ki de hani bu rekonstrüksiyon metodunu biraz daha iyileştirdiler. Hani orada gösterdi ya, daha noisily görüntüyü yüksek faktörde çektiğiniz, normalde iPad 2-3'dü çektiğiniz şeylerde, Deep Resolve'de. Deep Resolve Boost'ta 4'ten yukarı 4, 6, 8'deki hızda 4 fold, 6 fold, 8 fold göstermişti orada. Evet. Yüksek paralel faktörde daha fazla denoising oluyor. Noise oluyor. O noise'i gideren bir teknik aslında. Kamil Hocam geldi herhalde. Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesi açmama izin vermedi de o yüzden. Turgut Hocam'ın da sesini açalım mı? Yani izin vermedi. Ama şimdi tamam oldu. Siz yalnız o sırada bir telefon geldi. Cem bana neyi sormuştu, onu bir Yok hocam, tekrarlayabilirsiniz. siz de Siemens kullandığınız için Evet. sordum. Ne düşünüyorsunuz bu teknoloji hakkında? Valla biz yani şöyle söyleyeyim, şimdi bu teknolojiyi tabii bir önceki hani bizim 2007, 2008, 2009 Ali daha iyi hatırlar. O sıralarda kurulan cihazlarımız vardı. Henüz bu teknolojiyi tabii biz kullanmıyoruz ama yeni cihazlarımız gelecek inşallah. Uzun bir süredir onunla ilgili çalışıyoruz. Bu teknolojileri de dört gözle bekliyoruz kullanmayı. Özellikle o Swift Brain tabii bayağı etkileyici. Bilmiyorum yani Cenk, siz şu anda onu kullanıyor musunuz? Ama yani bayağı etkili gibi görünüyor.
2 dakika Bu şu an civarında. Türkiye'ye gelmedi. Cenk hocamların kullandığına bir eski versiyonu var. Evet. Boost'la Swift 1'e birlikte geliyor. Sevgili Ali, ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi Deep Resolve'in olmadığı görüntülerde bizim normal hani çok kullandığımız filtrasyon var mı? Filtre yok hocam. Burada Yok. Neural Network'te görüntüyü yani noise'ini alıyor. Birinci aşama. Yok. Şimdi noise o hani Deep Resolve'in uygulanmadığı görüntüyü diyorum. Hani ilk Onlarda var. görüntülerde Var. keskinleştirilmiş görüntüler gibi Var sanki hocam. onlar. Doğru. Onlarda filtre kullanılmış. Onlarda Örnek var. görüntülerden bahsediyorsunuz. Evet. Var. Hı hı. Onlarda var hocam. Ali, ben görüntülere baktım ama görüntüler gene de biraz makyajlı gibi görünüyor. Yani hani o tamam, gayet güzel şey yapıyor. Çok güzel. Zamandan ciddi derecede tasarruf ediyoruz ama diagnostik açıdan bunlar denetlenmiş mi? Yani karşılaştırmalı seriler var mı? Çünkü yani uğraştığımız şey hani spinal olsa spinal kesimde falan bir şey demeyeceğim. Orada hani en kötü ihtimalle kemikteki bir takım ufak şeye atlayabiliriz ama beyin dediğin zaman iş değişiyor. Yani beyinde de mesela ben baktım orada kapsula internada her ikisini karşılaştırdığın zaman ve de kortikal yapılar, özellikle subkortikal kesim net olarak değil. Yani böyle bir hafif flu geçiş. Şimdi bu değer mi değmez mi? Bunu ben maalesef benim elimde yeni teknoloji olmadığı için ben hala eski teknolojiyle gidiyorum ama belki Cem ve en son sizin teknolojiyi kullanan arkadaşlarınız söyleyebilir. Yani diagnostik açıdan lezyon atlama şeyimiz nasıl? Hocam bir kere FDA onayı alınıyor zaten. Hani onu biliyorsunuz. Bunun Ya Ali, FDA onayını bana söyleme ne olursun. Yani haklısınız. bana dürüstçe yani burada senin fikrin, Cem'in fikri önemli. Yani FDA her şeye onay veriyor. Yani ya da hiç bazen de çok gerekli şeylere onay vermiyor. Doğru. Şunu söyleyebilirim. Zaten burada gösterdiği örnekler ekstrem örneklerdi. Hani hız almak istiyorsanız hani 36 saniyelik beyin görüntüsü ne zaman ihtiyacınız olacak? Onu siz değerlendireceksiniz veya bir örneği vardı. 1.30 saniyede hem Evet. ince kesim 2.5 milim hem de yüksek kaliteli. Yani aslında hocalarımızın genelde tercihi yüksek kalite. Hani yüksek hıza ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz? Acilde stroke Acil geldiği zaman. vakalarda. Tabii ki. Yani kanaması. Hizmet alanında ihtiyaç duyuyoruz hocam. Oo, tabii değil mi? Mass production. Ancak onların işine yarar vallahi hocam, onu söyleyeyim. Yani evet hocam, aslında onun işine yarar, haklısınız ama diğer gibi zaten hocalarımın beklentisi en ince kesit, en yüksek kalite. O yüzden 36 saniyede bir beyin MR'ı çeken yok. 1,5 dakikada ince kesitli, yüksek kaliteli almaya çalışıyorlar. Orada da gerçekten görüntü kalitesi iyi. Hani deneyim olarak kime sorabiliriz? Yani bu Boost yeni çıktı bu arada. Hani kullanan bir ön site'ımız Türkiye'de var. Yani o da Ercan hocamız kullanıyor. Ercan Karaaslan. Ondan feedback'leri Tamam, harika alabiliriz olur. hocam Ercan aslında. çünkü son derece bu Üç konuda testleri. yetkin bir arkadaşımızdır. Yani onun dediği bizler için, özellikle benim için çok önemlidir. Ali, teşekkür ederim. Hocam ondan feedback alıyoruz. Bir Serdar, buradaysan herkesin sesini açabilir misin? Görüntüsünü isteyen konuşabilir. Nasılsa çok kişi değiliz. Soruları tartışırız. İsteyen, Cenk hocam, isteyen sözü alabilir mi? Tabii ki Cem hocam. Cenk hocam. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Cem hocam, Turgut hocam, Kamil hocam, herkese merhabalar. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Ömer, ben Çukurova Üniversitesi'nden. Şimdi Turgut hocamın az önce söylediği şey üzerine aslında söz almak istedim de biz yakın bir zamanda Siemens'ten değil ama başka bir firmadan aldığımız MR'la, 3 test MR'la, Ali Bey de gülüyor oradan hemen. 2 aylık bir süreçtir G'nin şeyini kullanıyoruz. Turgut hocam, sizin dediğiniz şeyi aslında tecrübe ettik. Şöyle ki, hatta yakın bir zamanda bir asistanıma bir MS ile ilgili bir test verdim. Aynı birkaç hastayı daha önce bir 3 testamız daha vardı. O diğer 3 testayla, bu işte yapay zekası vesairesi olmayan 3 testada da çektik. Aynı görüntüleri şimdi yeni aldığımız G, yani şeyi olan, yapay zekası olan
onu alacaktı. Gerçekten diagnostik açıdan da örneğin plakları yakalama, plakları değerlendirme açısından da çok artı bir katkısı var. Yani diagnostik açıdan da bir güç kattığını söyleyebilirim. Yani Yani hızlı çekiyorsunuz ama evet. kaybınız yok, öyle mi? Yok hocam. Hatta dediğim gibi kaybımız olmadığı gibi artımız da var. Yani Artınız işte, da var. Peki, çok teşekkür ederim Ömer, gerçekten. Görmeyi isterim açıkçası, hakikaten. Yani çünkü genellikle firmalar makyajlı görüntüleri koyarlar. ha, yok. Ali bilir benim makyajdan ne kastettiğimi. Adı, Yani en iyi görüntüleri haklı olarak. Tabii canım, yani hani, tabii. ama en güzeli de Cem'in de yaptığı gibi konsolun başına oturup çekerken bir takım şeyleri değerlendirmek, değil mi Cem? Ne dersin? Evet evet hocam, yok. Yani hocam biz Deep Resolve, Deep Learning diğer firmalardaki adıyla hani dediğim gibi bir seneye yakındır kullanıyoruz. Hani sizin sorunuza da cevap olarak söyleyeyim, hani bir lezyon kaçırdığımızı düşünmüyorum. Ben Ömer kardeşime katılıyorum. Hani aksine daha özellikle spinal kortta hocam inanamazsınız, çok faydası var. Çok Çok spinal memnun korta oldum inanılmaz bunu güzel. duyduğuma ya. Çok Ben mutlu spinal oldum. kortta Genel hocam görüntü de görseydik biraz. gösterebilirim ben istiyorsanız da. Şimdi Ya burada bol çünkü yani o konuda ben hani iyi bir görüntü kalitesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Deep Resolve buna bir ek bir çözüm getiriyorsa ne güzel. Yani kesinlikle, spinalden yani biraz istiyorsanız burada paylaşayım şimdi ama ayıp Vallahi etmesin. Kamil'e kesinlikle katılıyorum. Yani hakikaten bunu duymak güzel bir şey. Değil mi Kamil? yani evet spinalde Bir de şimdi görmek de bunu güzel olur, söylemesi değil mi? yani eğer şeyse hani gösterebilecekse Cem Hoca çok memnun oluruz yani. Uygun olur mu Cenk hocam? Uygun. Tabii abi, görelim. Zaten Ben çok ben da bence faydalı olur. ben şeyi bulursam, bulabilirsem tabii bu kısa Tamam. sürede. Bu arada Sevinç Kalın'dan, sevgili Sevinç'ten de bir mesaj var. O da şöyle bir yorum yapmış. Çocuklarda hız açısından bir avantaj olabilir. Ancak süresi kısalabilir. Doğru. Süreyi kısalttığı için bir avantaj sağlayabilir. Buradan çok selamlar Sevinç Hoca'ya da. Ya Sevinç'e çok iyi katılıyorum da bu pediatrik vakalarda işte ben hala bilmiyorum. Tabii Ömer'in ve Cem'in söylediğinden sonra evet, belki daha iyi görüyorsak hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle o zaman faydası olur düşüncesindeyim. Ama gene de hala görüntüleri görmeden Hocam bulabilirsem ben şey yapacağım. En son yurt dışında Porto'da göstermiştim, duruyorsa. Bir de hocam ben hatta şeyle de konuştum. İşin ilginç tarafı, hani benim kendi tecrübeme göre e, bir türlü bulamadım. Hocam bu şeyde spinalde şey takılıyor biliyorsunuz. Hani vida takılıyor vesaire. tamam. Mesela hocam orada warp diye bir şey kullanıyoruz. Hani Evet. bu şeyi düzeltecek. Hocam Metal artefak gibi. evet, Metal metal artefak. artefak düzenleyici. Vallahi açık söyleyeyim, yani onu da ben çok iyi düzelttiğini düşünüyorum bir şekilde. Hatta firmanın kendisine de söylemiştim bunu. Ya bu burada da işe yarıyor diye, ama onlar pek oralı olmamışlardı. Bulamadım, özür dileyerek. Estağfurullah ya, ne olacak? Bir Bulmaya şey yapma. çalışıyorum. Güney Afrika, evet orada Hafta bulabilirim. Yok yok, haftaya değil. Ha bu arada Turgut Hocam, siz hani bu Nöroradyoloji Akademisi ile ilgili bir kısa bilgi vermek ister misiniz? Çok az arkadaşız. Ben olmazsa vereceğim ama gelecek dönemin açılışında Eylül başında inşallah, çok büyük bir aksilik olmazsa, ama şimdi arkadaşlara söyleyebilirim. Yani bundan sonra Cenk arkadaşımızın şeyinde, moderatörlüğünde bunu düzenleyeceğiz inşallah. Artık genç ve dinamik arkadaşlarımızın sahada olmasında yarar var diye düşünüyorum. Ben şimdiden yönetim kurulumuz adına onu kutluyorum. İnşallah şeyi de söyleyeceğiz. Cem, söyleyebilirim değil mi? Karar Hocam verildi. artık karar verildi Senin ama siz söylemen bilirsiniz. lazım. Yok hocam, Cenk, estağfurullah, siz olur mu? Siz Cenk'i söyleyin. de gene tekrar kutluyorum. Bir başka nedenden dolayı. Avrupa Nöroradyoloji Derneği'nin üyelik komisyonuna seçildi aynı zamanda. Teşekkür ederim. Onun için de şimdiden tebrik ediyorum kendisini. tebrikler. Sağ olun, ben de sağ olun hocam. Sağ olun Kamil hocam. Bunu Ben de söyleyeceğiz gene Cenk, katkılarınızdan böyle bu kadar 19 kişiye değil,
İnşallah gelecek geniş katılımlı toplantıda yapacağız. Sağ olun. Desteğinizden ötürü hem sizin hem Cem Hoca'nın hem diğer hocalarımın çok teşekkür ederim. Gerçekten Yok, sizin katkınızla desteğiniz oldu. Cem destekledi. Ben yönetimde değilim artık. Ama seni şey yapmasalardı döverdim onları. Ayrı bir konu. Hocam bulmaya çalışıyorum ama görüntüyü acele Ya ettiğim için bulamadım. inandıramadın bizi işte. Bak Cem, Evet, görüyorsun. evet. Evet, hocam haklısınız valla. Ama Bir yandan Ömer de bakıyorum. aynı Belge şeyi isteyince söyledi. yan çizmeye başladı. Olmaz. Evet işte bu yok. İşte şurada Hocam mıydı? görüntüleri ben gördüm. Gerçek yani. Cem Hoca sunumunu izledim. Hatta biraz önce sunum yapan Nikolas'la da görüştüler. Hani ona da anlattığı o sunumu. Zaten hocam burada hani konvansiyonel rekonstrüksiyon veya diprizor rekonstrüksiyon olarak düşünün. Normalde 5 milim alıyorsunuz beyin çekimlerini veya X bir çekimi. 5 milim yerine zaten hocalarımız 3 olmak istiyor. 2,5 almak istiyor. Ama biliyorsunuz ki süre 2 katına çıkıyor. Normalde 5 milim bir T2 alacaksınız beyinde 2 dakika çekiyorsanız. 3 milim aldığınızda 4 dakika çekmek zorundasınız. Biraz da matrix arttırmak istiyorsunuz. Matrix de artınca hocam yani o süreler 2 dakika yerine 8 dakika oluyor. Hocam buyurun. Ha, bir tane örnek bulabildim, kusura bakmayın. Daha çok örnek var ama Kamil hocamın sorusu üzerine. Bu hastada gördüğünüz gibi aslında servikal vidalar var. Tamam. Servikal vidalara rağmen burada gayet net bir görüntü var. Hani Ya o bir çıkmış artefaktlar- servikal vidalar Cem ya. Yok hocam, yok. Aksiyel görüntülere hocam bakarsanız geçtiği yerlerde spondilotik miyelopatiler bu kadar vida olmasına rağmen burada görüyorsunuz bilateral çok net görünüyor. Yani bunu kullanmadan gerçekten bir vidalı bir enstrümanlı bir hastada hocam bu hastada vidaları çıkarsanız boynu kırılır bu adamın ilk böyle bir fleksiyon ekstansiyonda. Bu kadar laminektomisi var. Yani bence çok net görünüyor. Yani ben spinal kordda bu işi değiştireceğine inanıyorum açıkçası. Valla bu görüntüler gerçekten çok güzel Cem. Yani buna söylenecek hiçbir şey yok. Evet. Yani, Bu yani Deep Resolve artı Warp dediğin şey ikisi Warp yok. uygulanmış. Warp yok bunda. Mu? Yok. Yok İkisi mu? birlikte kullanılmıyor değil mi Ali? Ben bildiğim kadarıyla. Kullanılmıyor. Doğru. Evet. Kullanılmıyor. Sadece Deep Resolve. Yani sadece Deep Resolve ile o metalik artefaktları tamamen Bence ortadan öyle. Yani kaldırdı. Siemens buna inanmıyor ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. ya da biraz sen önce yanlış hastayı çekmedin değil mi Cem? Yok İki farklı vidaları olan- hastaymış Turgut Hocam. yok. Değil. Hakikaten yani şu aksiyelde şu görünen Çok spondilotik güzel. Yani miyelopatiler tartışmasız çok görünüyor. güzel. Tartışmasız çok güzel tabii. Evet. Ama hocam ben bu teknolojinin hani geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyorum. Hani bazı şeyler olur ya, ne bileyim difüzyon Evet. çıktı, hayatımız değişti difüzyonla. Doğru söylüyorsun. Bu Tabii. teknolojinin de hani Ömer burada mı bilmiyorum Ömer. Siz de nasıl memnun musunuz genelde bundan? Evet hocam biz işte yani çok uzun süredir değil. Spinal Hani kordda nasıl sizde? yine çok güzel. Bugün de zaten birkaç tane hem o çalışmadan bizim asistanın tezinin hastaları vardı birkaç tane. Şeye kadar, torakale kadar plakları falan vardı. Hastanın eski görüntülerine de baktık. Eski görüntüleri de bizde bir tane 3 Tesla Philips var. Şimdi işte 3 Tesla'cıyı aldık. Eskisi Philips'e çekilmiş. Yani marka adı vermek adına söylemiyorum da hani o şeysiz böyle bir marka karşılaştırma adına söylemiyorum da onda işte yapay zekasız 3 Tesla'mız o. Eskisiyle karşılaştırdığımızda gerçekten belirgin farklılık var. Öncekiler çok daha silik görünürken yenisi çok daha net görünüyor. Üstelik daha kısa süre çekiyoruz. Yani Tabii çok önemli Ömer. Yani hakikaten ben bir de şey rica edeyim. Lütfen sen de bir ara o görüntülerini hani bu bizim vaka şeylerimiz var ya toplantılarımız olacak. Ondan sonra o vaka toplantılarımızdan bir tanesinde lütfen bunları paylaşırsanız Cem'cim sen de şey yaparsan ikiniz birlikte Tabii. hani hem de hepimizin eğitimi açısından da çok iyi olur. Tabii hocam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, başka soru katkı olan hocam var mı? Yasemin konuşmak istiyordur belki hocam. Bilmiyorum. Yasemin Bilgili hocamız burada. Selim Sertar hocamız burada. Selim de kullanıyor bildiğim kadarıyla. Selim.
Buradaysan senin bir şeyin var mı? Biz de kullanıyoruz. 3 Tesla bizim GE'nin var. Bir de 1,5 GE. İkisinde de kullanıyoruz. Süreleri çok belirgin kısaltıyor. İş akışımızı çok rahatlattı. Görüntü? Görüntüler de tabii güzel hocam. Yani tabii ben nöroradyolog olmadığım için haddimi aşmak istemem ama Estağfurullah. tabii daha güzel, evet. Evet, bu iyi bir teknoloji hocam bence hakikaten. Ya biz 1,5 Tesla Siemens'te bizim kullandığımız görüntüler biz çok memnunuz açıkçası. Yasemin de geldi hocam. Geldi mi? Yanlışlık olmuyor hocam. Evet. Bir de bir maliyetle ilgili bir soru var ya da onunla ilgili bir şey söylemek ister misin Ali? Yani bu yazılımı veya bu Yapay zeka rekonstrüksiyon Altea, Sola, Lumina ve Vida olan 4 yeni cihazımızda uygulanıyor. Maliyet tabii değişken bir kavram hocam. Ali. Öyle. Kesmeyelim Yani seni. cihazın Yani burada toplam bir maliyetine commitment değil ama oranla, yaklaşık olarak şu civarda de bari. cihazın toplam maliyetine oran yapabilirsin Ali. Oran yaparsak Ben söyleyeyim mi Ali? söyleyin hocam. Siz Yani daha iyi bir %2 falan diyebilirim. Hadi canım. O kadar az mı? Evet. yok Çok hocam. pahalı bir şey değil. Biraz daha pahalıydı sanki Öyle hocam. hocam boost O, olunca seni kandırmışlar Ömer. boost olunca daha maliyetli oluyor. Ha, Boost'u bilmiyorum. Özür dilerim. Evet. Onu ben kullanmadım. Yani şimdi 2 milyon euroluk bir cihaza baktığımız zaman 20 bin euro falan civarına geliyor. Yok hocam. Ve iki- Daha iyi. 60-70 bin eurolar düşünebilirsiniz. Onu söyleme. Yani hayır tabii ki Ali bu bir şey değil. Ama hepimizin en azından bunu biliyor olması lazım ki hele de euronun uçup kaçtığı bugünlerde hani eder nedir onun adı yarar şeyini iyi düşünmemiz lazım hepimizin. Ama hocam bir yandan da teknoloji gerçekten hani Cem hocama katılıyorum. Yani bu MR bu tarafa doğru gidiyor. Çünkü 0.55 Tesla cihazımız var. Onda da deep learning rekonstrüksiyon var. 3 Tesla'da da var. Yani cihazların şeyi çok azaldı artık. Hani 1,5 Tesla'nın üstü altı çok karıştı veya 3 Tesla'nın altı üstü çok karıştı. Çünkü bu teknolojiye sahip olduğunuzda cihazınızın olağanüstü güçlü olmasına gerek kalmıyor gibi görünüyor. Hani Bunu duyduğum iyi oldu. Bunu duyduğumuz iyi oldu Ali'cim. Hocam zaten Siemens çok ilginçtir hocam. Deep Learning'i çıkardığı anda 0.55 Tesla'yı çıkardılar hocam. Evet. Ya bu olmadan çünkü o işe yaramazdı hocam. Cihaz. Evet. Ama şimdi Ali'nin görüntüleri güzel tabii. Ali'nin bu söylediği çok önemli. Yani Cem gerçekten. Evet aslında çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı bir gece oldu bizim için. Hocam Yasemin de bir şey söyleyecek. Yasemin'cim dinliyoruz seni. Yasemin herhalde o bir maalesef bizde teknolojik olarak Seni duyuyoruz güldüğünü vallahi Yasemin. Gerçekten mi abi? Tabii duyuyoruz. Açmış. Evet. Hepinize çok teşekkürler gerçekten. Tamam. Herkese iyi akşamlar mı diyoruz bu durumda? iyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz Ali katkın için. Hocalarıma katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ve herhalde sonlandırabiliriz toplantıyı. Çok teşekkürler. Hepinize Ali iyi tatiller, Nikolos'a selam söyle sağlıklı benden. tatiller. tamam hocam. Görüşürüz. Halletsin İyi akşamlar. yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.